Okay, Assalamualaikum. We are students from IM 2455A are going to review the video from the SIIDCOM. And before that, we are going to introduce ourselves. My name is Nur Aizati binti Ibrahim. My name is Nurul Azwa binti Abdul. My name is Nur Fatim Farisha binti Osman. My name is Hanur Rajab binti. And my name is Nur Arina Aini binti Muhammad Razuki. Okay, this SIIDCOM. This SIIDCOM is a student innovation, invention, and design competition that held on 29 April 2019 at Day 1 Pro, and this was held to meet the objective of setting up the High Achiever Club to organize the activity that enhance the skill of soft skill. It also encourages students to think creatively and So, let's go! Projector. So the student can watch a movie with the projector. So this product use recyclable material. Okay, so we use mainly glass and shoes box. So this projector is only for phone device only, not laptop or anything else. So the commercial potential is for student, lecturer and firm. So actually this project, mini projector purpose that for kids under 12 because they want to protect their eyes from the light. So this is our result. Sorry we cannot show you the result of the projector because I'm writing. Okay, so our problem solving is student can watch movie anytime and everywhere. So this mini projector very useful to present this slide. And the last one is student can have their own day projector, their other projector. So they cannot spend the money too much to buy projector or anything. So only this mini projector they can use movie with the image, bigger image. Our problem is apa problem kita like this project. Bukan tak tahu mana. Okay, our problem conducting this project is difficult to get the clear image. So we should adjust the phone, our phone, to get the clear image. So this projector cannot show the image. It has a light. Only use when in the dark. Thank you, Lalunya produk kami ialah sebuah aplikasi yang bernama Campus Get Food. Kita kami untuk bina aplikasi ialah untuk
menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kawasan UiTM lah. Contoh, first masalah yang kami nampak ialah masalah macam mahasiswa-mahasiswa pelajar susah untuk nak dapatkan makanan-makanan during weekend kan. So kebanyakannya antara yang kena masalah ni ialah kekurangan transport dan food pun tutup kan. So aplikasi ni dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan cara-caranya ialah kita boleh order through the apps dan kita boleh bayar melalui aplikasi ni ataupun kita boleh bayar cash on delivery. So daripada sini kita boleh dapat apps ni dapat memudahkan para pelajar untuk bukan setakat para pelajar, malah dalam kampus ni ada pensyarah. So masyarakat di sekitar ni dapat gunakan aplikasi ni lah. So advantages untuk pelajar juga, bila diorang login untuk aplikasi ni secara tak langsung, bila diorang akan dapat any cara nak cakap diskaun lah, kira macam untuk para pelajar kan. Diorang ada kumpulan diorang sendiri, so semua akan ada disediakan dalam ni. So lepas tu aplikasi juga mudah untuk pembekal-pembekal dekat luar. Jadi aplikasi ni je pembekal-pembekal dekat luar, yang owner-owner restoran dekat luar tu boleh dapat analisis data penjualan diorang setiap bulan dan setiap hari. So secara tidak langsung apps ni secara 2-in-1 lah. So consumer daripada consumer boleh ni, daripada restoran pun boleh dapat ni. Untuk commercial potential, since apps ni free dan boleh download atau boleh access through website, through apps, through phones or tablets, iPads. So we expect that students akan ramai download. So commercial potential kami, banyak student, ramai student, staff around campus or inside campus will download this app and use this app. Commercial potential. So kalau boleh kami nak tunjuk demo cara nak order makanan melalui apps. Okay, first mula-mula kena sign up and then login. And ni dah already login lah, dah sign up dah. And then dia mula-mula akan keluar restoran. Since kita buat around campus je, 5 to 10 kilometers dia punya wide range tu. Jadi untuk masa ni kami dapat satu je, iaitu Bayar Rasa Cafe. Jadi first pilih restoran yang ada lah. So pilih restoran and then pilih menu. Dia ada kategori dia. So kategori dia ada nasi dengan mi. Contohlah kalau pilih mi, okay, and then ada subkategori mi goreng. Okay, and then produk dia is mi goreng yang lagi spesifik. Ada telur mata ke, mi goreng sayur ke. And then kalau nak beli, just ada plus, tekan klik tu je and then dia added to cart. And then kalau nak payment details, buat masa ni kami buat COD je. Maksudnya cash on delivery. When they deliver, they get the food and they just pay during delivery. So cash. Kalau kena masukkan address. Kalau boleh, kalau ada juga untuk instruction untuk delivery man, spesifik untuk student kat mana diorang ada dalam campus or staff. And then confirm. Just like dia punya keluasan tu, yes, coverage dia lebih daripada 5 SPO. And then dia punya specific target, katalah kita campus grab food, specific target students and people inside campus. Food vendor, specific target dia customer yang tak kira bangsa and everything. And satu Malaysia, the whole Malaysia boleh order food vendor. While this campus grab food only around campus delivery. Itu first. And second, dia punya coverage lah. Kalau food vendor, dia lagi wide and dia lagi jauh coverage dia berdiri. Kalau campus grab food, around UiTM atau 10 km daripada UiTM.